Shall we start? I think somebody was there from ACB. Who was there from ACB? Just he was telling. Okay. Okay. Acha. In which matter? Acha, acha, that in fact. Okay. Chalo, तो shall we start? Acha. Okay. अरे, I am not looking at that. जी sir. Okay. 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 बस बच्चे जो आने तेरी वाणी बता अब हमारा बराबर चीज तो भाई इस तरफ उससे मैं इतना सेकंड काम करेंगे ठीक ठीक निकलेगा ये बाबत તમે ખાલી વર્તન અચ્છા આવેલ છે તે છે એમનો કઈ આમાંથી ત્રણમાંથી બે રાખવા છે કે ત્રણ બને તમને સારા વ્યવસ્થિત ઓકે what is the progress okay સેવા સહકારી મંડળી હતી yes 65,000 પેમેન્ટ થાય પૈસા પડી ગયા okay so practically okay just ask he is the complainant કમ્પ્લેન why just ask him whether he has received એ શું આધાર કાર્ડ મૂકીશ okay we just tell them to identify મૂકી ha Happy. identification Happy, must be happy. there. Okay next सत्तर जगह तो हिम्मत करना लेकिन जगह ट्रांसफर फॉर्म खाली बीच जगह बाकी जने करो आ बेन खरा सरकारी नहीं एक आ बेन क्या बजा तो
બનાસકાંઠા મહેસાણા લઈને કરતા હતા. એ બધાને જેડીએમ નો તાલુકો નજીક પડે બરાબર. અને ક્ષેત્રને વ્યવસ્થિત એકદમ ડિસિપ્લિન બધું કામ કરે. હા અહીંથી બે આપણે district level લઈએ. હા બરાબર. અને એમાં સારું લાગશે. હા બીજા બેન નીચે સારું બધું છે એમ ના કરે. 4 પોસ્ટો ફરી 3 પોસ્ટો હા અનુભવ નહીં આવે. અને એમને બોલાવીને કહી દીધું કે તમારે ઘરે વાસણ ધોવા બધું કામ કરવું છે. પેલી વખતે બધું કહી દીધું છે. અને એને રજા દિવસ તમારા કહી દીધું બરાબર. વેરિફિકેશન આપણે વાસણ કોઈ દિવસ આવે આમાંથી કોઈ દિવસ બરાબર. ગુજરાતની હિસ્ટ્રી છે ને એ 3 વર્ષની વડાલી હતો. મેડમ સાહેબ 3 વર્ષમાં 22 થઈ છે. હા તો ત્યારે ના 3 પૂરા થાય. એટલે પેલા જે વિજયનગર ગયું છે ને એટલે વડાલીમાં 3 વર્ષ પૂરા થયા હતા ને એક જ જગ્યાએ એવલા ગયું છે. અચ્છા એટલે આ નહીં. ઓકે તો એ રીતે આ નોટ મારી દો. બરાબર. અને once you will complete the 3 years we'll consider your exam. Okay. For everybody you just put a note. Next. શાંતિલાલ કલમસિંહભાઈ, કાનજીભાઈ નાગજીભાઈ. શાંતિલાલ કલમસિંહભાઈ. Oh, there is voice. Achha. So even we may join you. આઈ જો અંદર. આપણે પ્રસાદી લેવા જવાનું છે માતાજી ચાવડા બેન છે એટલે તૈયાર રહેજો સાથે. ચાલો. હા યસ. ફરિયાદી છે સાહેબ, સિરિયલ નંબર 1 છે, વોરંટ ઉપર છે કદાચ એવું છે પણ વોરંટ નું શું થઈ શકે? આ ફરિયાદી છે સાહેબ. અચ્છા 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 અચ્છા. Okay, but what is the progress in Dansura? Okay, we are inquiring. જી સર. If need be, we'll call PI of that police station over here. સાહેબ જામીને આપેલા છે અમે. જામીનદારની નોટિસ થાય તો સાહેબ જામીનદારને તો સાહેબ એ તો ખબર. Okay, so we are issuing notice to Jamindar plus we are issuing the. Okay. ડિપોઝિટ નહીં જમા કરાયેલી સાહેબ. No, he'll go in jail. You just don't worry. જી સર. જી We have જી issued. સર. જી સર. Next. પૈરાબેન જયેન્દ્રભાઈ વ્યાસ. અરે જયેન્દ્રભાઈ વ્યાસ. વકીલ છે કે પંડ્યા. કચરાભાઈ હરિભાઈ પટેલ. કચરાભાઈ હરિભાઈ પટેલ. વકીલ છે પંડ્યા. જી સર. Okay. Bhaiya, what is the progress in the matter? You are for the accused? ના Acha. ફરિયાદી છે કમ્પ્લેન. Acha, who is for the accused? Acha. Acha. Right. So that lady must be put in the jail. Huh? So ask him to pay that 2,59,000. Oh boy, when that period has been expired. I have to today take that lady in the custody. So you will have to go in jail. What he says? Okay, it will take how many days? Where is his lawyer?
Just tell him that we'll wait only for 10 days. After 10 days, we'll have to take that lady in the custody. This is last chance. Okay, chalo, next. At 26, 10 days. Okay, on 26, I will not be there. Okay, keep it as luck. You just insist that he must pay the money. Granted. At 30. Next. સુરેશભાઈ ગુરાભાઈ પટેલ જયભાઈ ગુરાભાઈ પટેલ Where is the accused? Ajay is present. Okay, who is the complainant? Okay, what is the development in the negotiation? Madam, what is the, you are not in uniform, madam. Always make a habit to come in the district court uniform, right? We should never come without uniform. Okay, you just tell me what is the progress. So, boy, I am taking your client in the custody. You are not sincere. Take him in the custody. He is not sincere at all. હું સાહેબ એ દિવસે બી કોર્ટમાં કીધું આજે બી કહું છું કે 1 લાખ લે તો મારા તરફથી 1 લાખ 2 લાખ અમે સાહેબ 3 સુધી આયા હતા પણ પછી એ 4 ઉપર આયા હતા એટલે એ બધી જે વધુ ગાળું છે ને સાહેબ એના માટે થોડું સમય જોઈએ એટલે પૈસા ભરી So, madam, what was the સાહેબ એમાઉન્ટ છે અમે કદાચ ક્લાયન્ટ એવું કહે છે કે લાખ રૂપિયા આગુ પાછું કરીએ હું કહું છું 2 લાખ હું પ્રેશર કોઈ કરી દો એટલે સુધી સાહેબ તૈયારી છે ગઈ વખતે વાત થઈ પછી કઈ 8 ના 3 પણ સાહેબ સમય આપ્યો તો એટલે 12 મીટિંગ કરતી સાહેબ ક્લાયન્ટ સાથે એમના સાથે પણ 3 લાખ અટક્યા એટલે પાછ ઉપરના જે પૈસા આપવાના છે સાહેબ 3 લાખ એ ના પાડશે બીજા વધારાને જે છે એના માટે સાહેબ સમય ખર્ચ પ્લસ કરીએ ને થોડું સમય ખર્ચ એ પ્લસ કરીને પછી પૂરાઈ થઈ છે. okay? What about deposit? What is the last date of deposit? હા And what is the last date? Okay. Look, I am giving you last chance. Next time I'll take your client in the custody. Before that next date, you must decide what do you want to do. Right? Either you may go for compromise or be ready for proceeding towards. okay. 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 Give him around 10 days time. 26. Before that, come with settlement. Right? Okay. Okay. Sure. Next. Okay. 26/4 શશી રેખા હા સર હા એમાં 5 અને 6 Just call whom is the accused. Achha. શશી રેખા એમાં તો સાહેબ આવતા મહિને અમે take કરી Achha. Who is the complainant lawyer? Just call out. વિજય સોની Achha. What was the promise last time we had? Hmm. Hmm. Hmm.
Okay. 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 Bhaiya, what is the progress in compromise? સાહેબ આવતા મહિનાની એન્ડ સુધી અમે પે કરી દઈશું. No, but have you decided the amount? એમાં 36 છે ને એક Eh? Okay, let her sit. Let other side lawyer come. હા Next. અલ્પેશભાઈ સોમાભાઈ. અલ્પેશભાઈ સોમાભાઈ. જી સર. શ્રી એમ મુનશી. અક્ષય એમ મુનશી. હાજર સાહેબ, આરોપી હાજર છે. Okay, you are for the accused. યસ સર. સમાધાન માટે સાહેબ પેલું લખીને આપી દીધી સમાધાન માટે. What was the promise last time, Bhaiya? 28 માર્ચ સર. Acha. અને okay. Okay. So what is the progress? 15,000 સાહેબ આજે બેંકમાંથી ઉપાડી લઈને આપે સાહેબ. બાકીના 15 ની સાહેબ વાત થઈ હતી. Okay. નામદાર કોર્ટે સાહેબ કીધું કે અને અમે સાહેબ લખીને પણ આપી દીધું છે. Okay. પૂરી થઈ જશે. Okay. Keep it aside. Right? Pay the money, give the receipt, and then we'll give you the bill. Okay, next. Okay, next. હાજી. 675. Proceedings finance. Proceedings finance. સર 3 તારીખથી જજમેન્ટના દિવસથી આરોપી જેલમાં છે, જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ. અપીલ પીરિયડ સુધીના જામીન માટેની સાહેબ એપ્લિકેશન રજૂ કરી જશે. What about compromise? આ 29,400 ની એમાઉન્ટ છે એટલે આરોપી બહાર આવે એટલે સાહેબ કઈ કન્ડિશન નક્કી થાય એવું છે સાહેબ. આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે, એના ઘરે એના માતા પિતા છે સાહેબ. બીજા કોઈ સાહેબ જવાબદારી માણસ છે નહીં સાહેબ. So why he had borrowed the money? He should not have borrowed the No. money if he is not able to pay. Let him be in the jail. Right? Why we should bother about this kind of people? સાહેબ સાચી વાત, પણ એ બહાર પૈસા સાહેબ ભરી જ દેવાના છે, પણ બહાર આવે સાહેબ એટલે કઈ એના શેઠથી ઉપાડ લઈને કઈ આપી દેવાના છે. વાત થઈ ગઈ છે સાહેબ ફરિયાદી સાથે સમાધાનની. ફરિયાદી બી આજે સાહેબ એમના મધર બીમાર છે એટલે આયા નથી સાહેબ. Okay. Madam, compromise has been made. So madam, you just talk to him. હા તમે You are આપણે lawyer. કાલે મળીને આયા છે ફરિયાદી. Whenever you enter the court, you must be with instruction. Right? You can't come. You are not a statute. Right? So madam, this is not a rocket science. Right? You can ask the client that what is the progress. Right? Ask him and then come afterwards. હાજી. And don't Aj. come unprepared in court. Right? You must come prepared for everything. Okay. Go Okay. next. ઓકે. કેતન કુમાર કાંતિલાલ પટેલ. કેતન કુમાર કાંતિલાલ પટેલ. Acha. 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 બે નંબર છે અને એક 3 નંબર. એમાં 3 નંબરમાં સાહેબ હાજર છે Acha. અને 2 નંબરમાં આઈઓ હાજર છે. Acha. 2 નંબર 1 નંબરમાં 3માં જે કેતન કુમારની ડાયરેક્ટ ફરિયાદ પહેલા ઓલરેડી થઈ ગઈ હતી Acha. ડિપાર્ટમેન્ટમાં. Acha. એટલે એમાં આ પ્રમાણસર સંપત્તિની મિલકતીની તપાસ ઓલરેડી ચાલુ છે. એટલે અહીંયા કઈ પેલું રહેતું નથી. અમે રિપોર્ટમાં લખીને આપી છું કે ભાઈ અમારી આ સૌની જે પૂરા જે ફરિયાદ જે છે એ ફરિયાદ અગાઉ એમને ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરી દીધી છે. ડિપાર્ટમેન્ટે એની તપાસ ચાલુ કરી દીધી છે અને હાલ બધા જેટલા જે અશોકભાઈ વાઘેલા જે છે એની સામે અપ્રમાણસર મિલકતની તપાસની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે. 3 નંબરમાં સાહેબ પરિસ્થિતિ એવી છે, 2 નંબરમાં બે નંબરમાં એમણે જે એસી અને કાર્યપાલક ઇજનેર અને એડિશનલ સેક્રેટરીના ચાર્જ એમના પણ લીધા છે. સાથે સાથે આ જે મુખ્ય ઇજનેર અને જેમની કચેરી મારફત આ તપાસ થાય છે એમને આરોપી બતાવી તકેદારી આવી. એટલે આ અરજી જે છે સાહેબ એમાં મુખ્યત્વે એમાં સેક્શન 7, 11, 13 અને 15 નો જો આક્ષેપ હોય છે તો પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટ
એમેન્ડમેન્ટ 2018 જણાવ્યા મુજબ સાહેબ એમણે સેન્કશન જે લેવી જોઈએ એ લીધી બી નથી અને માગણી બી નથી. જે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે એ લાઈન ઉપર છે કે ભાઈ બહુ ઓછું સાહેબ એને કે ભાઈ તમારે સેન્કશન લેવાની પ્રક્રિયા એને શરૂ કરવી ફરિયાદીએ, પછી આગળ ફર્ધર જે કંઈ બી હોય એ બરાબર છે. પરંતુ અહીં કોઈ સેન્કશન માગી નથી અને કઈ કારણ કે આ બધા અધિકારીઓ સામે તપાસ કરવા માટે એડિશનલ સેક્રેટરી છે અને જેમને કઈ લાગે વળગે કે ના એ ડિફરન્ટ, કારણ કે અત્યારે ગુનાનું તો કોઈ કોગ્નિઝન્સ લેતા નથી એમનું કોઈ છે કે નહીં. પરંતુ એના માટે એમને પ્રીવિયસ જે સેન્કશન માગવી જોઈએ એ એમને માગી નથી. સેક્શન 19 પણ આ હકીકત છે કે જો પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન દાખલ કરતો આવે તો પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેનમાં પણ સાહેબ એમાં સ્પેસિફિક લખેલું છે 2માં. The court has not dismissed the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure 1973 and directed to complainant to obtain a sanction for prosecution against the public servant for further proceeding. એટલે સાહેબ એને મારું એટલું જ કહેવું છે કે જો ખરેખર એ કેસ એવું થાય, કારણ કે એમાં એને ફરિયાદ નથી કરી ડાયરેક્ટ ત્યાં, એને બધી અરજીઓ એક સિંગલ વ્યક્તિ આવે ક્યાંક જુદી જુદી જગ્યાએ કરી હોય, પણ આ જે ફરિયાદ લઈને આવ્યા છે એ પ્રમાણેની કોઈ ડાયરેક્ટ એમણે જિલ્લામાં જેમ કરી છે એવી કરી નથી. અને એમને જો આ પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેનમાં 203 આપવું હોય તો એમણે સેન્કશનની માંગણી કરવી જોઈએ. બીજું સાહેબ આની અંદર કે ગઈ વખતે મેં કેતન પટેલ વિરુદ્ધ કહી, એમાં એમની સામે અરવલ્લીમાં પણ એમને આવી, પણ અરવલ્લી એટલું નહીં, એમણે આખા ગુજરાતમાં આવી બધી ઘણી બધી અરજીઓ કરેલી. એમાં અરવલ્લી કોર્ટમાં પણ એમણે આવી અરજીઓ કર્યા, ફરિયાદો પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેનો કરવાની ને પછી નીકળી જાય કે ડિસમિસ થઈ જાય કે હાજર ના રહે, એ બધી પ્રક્રિયા એ કરતા રહે એમના જે ઓલ્ટરનેટિવથી. એ જ રીતે સાહેબ પેલી મેં અગાઉ કહ્યું હતું કે 1000 કરતો વધારે એમણે આવી અરજીઓ જુદી જુદી જગ્યાએ, એમનો રિપોર્ટ માટે આપણે 15 તારીખ રાખી છે, 13/5 કે 15/5 રાખેલી છે. 15/5 એમનો પણ રિપોર્ટ આવી જાય છે. અને ત્યાર પછી જે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટો છે એમાં પણ એ તો માહિતી અધિકારીનું મેં આપને સાહેબ કહ્યું 17, 18, 20, 21 એ બધી જગ્યાએ એમની સામે આ બધી કાર્યવાહીઓ થયેલી છે. મેં ગઈ વખતે ઓર્ડર પણ વાંચ્યો છે સાહેબ આપને. અને એકમાં 350 અરજીઓ, એકમાં 750 અરજીઓ, એક બીજામાં લગભગ 100 અરજીઓ, એ રીતે બધી જુદી જુદી અરજીઓ બીપીએલ કાર્ડમાં પોતે ધરાવે છે એવું બતાવી, બનાવટી બીપીએલ કાર્ડ બનાવી અને આ રીતે બધી માગણી કરતા અને એકની એક માગણી કરી અને પછી ડિપાર્ટમેન્ટના જે તે અધિકારીઓનો પાછો કોન્ટેક્ટ કરે ને એમને તો રૂબરૂ જઈને એમની જોડે ઓલ્ટર મોટિવથી એમની કઈ માગણીઓ કરે, ડિમાન્ડ કરે, આવું બધું એમાં હકીકતો રેકોર્ડ ઉપર આવી. અને એક કેસમાં 306માં એક એન્જિનિયરે આત્મહત્યા કરી, એમાં પણ એનું નામ કે ભાઈ આ રીતે બ્લેકમેલિંગ કરવાની કોશિશ કરતો હતો, પેલો પ્રેશરમાં હતો એમ. એ વગેરે વગેરે સાહેબ હકીકતો એમાં ખુલેલી છે. ડિટેલ જવાબ સાહેબ પેલા 15માં આપવાના છીએ. અહીંયા સાહેબ હાલ એકમાં તો ઓલરેડી અશોકભાઈ વાઘેલામાં તો ઉપરના અધિકારીઓએ ત્યાંથી તપાસનું અપ્રમાણસર મિલકતની કહેલી છે, ઓલરેડી ચાલુ છે. બરાબર, એમનો ભલે સેન્કશન નથી મેળવી એને, પણ એને ડાયરેક્ટ અરજી ત્યાં એસીબી કચેરીમાં કરેલી હતી, એટલે એ આધારે ત્યાં એસીબી કચેરીમાં ઓલરેડી તપાસ ચાલુ છે. અને જે 2 નંબર છે એમાં એવી કોઈ અરજી નથી ડાયરેક્ટ એમની આ બધાની સામે. અને એમાં સાહેબ જે છે એમાં વર્ગ 1માં સાહેબ અધિકારીઓ છે, એટલે સાહેબ સેક્શન 19 અને 17 એ બંનેને ધ્યાને લઈ એટલે સાહેબ એમની અરજી હાલ પૂરતી કે ભાઈ તમારે સેન્કશન મેળવી અને આગળની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. અને એની સાથે સાથે આ જે રિપોર્ટનો અહેવાલ છે એ પણ અમે આવતી મુદતે આપી, કારણ કે અમને તો ખ્યાલ નહોતો આવું કોઈ પાછું આની અમે આ બધી આવી પેલું થયેલું છે, કારણ કે એ તકેદારી આયોગમાંથી આવ્યું છે, એટલે એ ઓલરેડી ઓન ધ કોન્ટ્રી આવી અરજી આવે તો એ તપાસ કરવી, એની જે
આમાં એમને જ આરોપી બનાવી દીધા એમ ફરિયાદમાં નહીં. Your submission is over. હાજી હાજી સર. However, now I tell you, if somebody, some third person is coming, then what our agency is doing? Agency is not doing anything. ના આવું નથી. હે? મેં એ તો કહ્યું સાહેબ કે જેમાં એને એટલે ડાયરેક્ટ secondly- ફરિયાદ કરી ને Secondly, એમાં તો અમે તપાસ કરીએ જ છે. you are saddling with the liability to the layman. હા બિલકુલ. Are these people will allow that gentleman to enter the ACB? Have you seen the police station? I have seen the police station. હા બરાબર. There even I and you cannot stand. These people are different over there. So they are, docile here only. So for an ordinary person to go in the police station is it is the experience of a hell. What to talk? You just go to police station and you will understand. હા એ જ મેં કહ્યું સાહેબ હે? કે જેવી ફરિયાદ જો ડાયરેક્ટ You મળે can't say anything. I am here. જેવી ડાયરેક્ટ ફરિયાદ મળે ને એમાં તો અમે તપાસ જ ચાલુ કરી દઈએ છીએ. પણ જેમાં ડાયરેક્ટ કોર્ટમાં આવી જાય એમાં શું કરવું એમ. એટલે હું એમ નથી કહેતો કે આ ફરિયાદ રદ કરતો. હું એવું કહું છું કે એને સાહેબ સેન્કશન જે કાયદાકીય પ્રોવિઝન છે એ મુજબ એ સેન્કશન મેળવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ કરે. But why you should do? He must do it. Why is that? ના એમને જ આરોપીમાં લઈ લીધા. Rightly he has been taken because he is not doing anything. I have been seeing in this inquiry that at least in 4-5 matters they are not doing anything because those matters are pending in this court since when? સાહેબ અમને તપાસ એ નથી કરવાની, એસીબી ની નથી કરવાની. આ એસીબી વાળા નથી. અચ્છા આમાં હા Oh boy, don't be technical. Don't talk about law. You people are not following the law. We know personally. So don't talk about the law. And what is the duty of ACB? And you are saying that he is a vigilance officer? અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટ એસીબી માં અત્યારે Right. આમાં એમની So પાસે. your agency has been failed? Absolutely failed. I am saying, because you just ask any common person. Sir, Everywhere there is a corruption. Everywhere. So it is your failure. You are not doing anything. સર અમારી પાસે જે પણ રજૂઆત ફરિયાદ આવે છે એના અનુસંધાને સર અમે લોકો ટ્રેક કરીએ You છીએ are not doing anything. સર આપ Because you go to newspaper any corner of the Gujarat and you will find the corrupt people. સર અમારી પાસે ફ્રીલી લોકો આવી શકે છે સર. અમે દરેક રાજ્યના ખૂણે ખૂણે ગામડાઓમાં સર 106 પર ટોલ ફ્રી ના સર કાર્યક્રમો યોજીએ છીએ અને એના અનુસંધાને That is merely publicity. You just go to police station and you will realize it. So our agencies are not working. Therefore, poor people are coming over here. Where they go? They are suffocated. They are absolutely suffocated. And sir, I tell you, you go to any government office and corruption is there. You just go for a smallest thing and you will face the corruption, corrupt people. So this is the naked truth. We'll have to face it. You go to registration office, there you cannot register your sale deed without corruption. You go to any revenue office, you cannot get done anything without bribing. So this is not a place for a good people. Not good people. Now it is whose responsibility? It is whose responsibility? એટલા માટે મેં આપણે એટલું જ કહ્યું કે જેમાં ડાયરેક્ટ ફરિયાદ આવી જાય છે ને એમાં તો સાહેબ immediate તપાસ ચાલે. This agency is the greatest failure on this earth. સર મારું હંબલ સબમિશન છે. Your અમારી humble તપાસ submission. કરવાની સામે સર ના જ નથી. ફક્ત અમારી વિનંતી એટલી છે સર કે એને પ્રોસિક્યુશન સેન્કશન સર એને લેવી જોઈએ કાયદાની જોગવાઈ. સર લઈને આવે આપ નામદાર કોર્ટ હુકમ કરો સર અમે તપાસ કરવા બંધાયેલા છે. અમે તપાસ કરવા ના જ નથી પડતા.
અને ઓલરેડી સર અમારી પાસે જે બીજી એકની અંદર જેને અપ્રમાણસર મિલકતની જે અરજી કરી સર અમારી તપાસ ચાલુ જ હતી એ દરમિયાનમાં આપ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ એને બીજી અરજી કરી છે સર. એવું નથી કે અમે તપાસ નથી કરી રહ્યા, અમારી તપાસ ચાલુ જ હતી. અને સર ક્લાસ 1 ઓફિસર્સ ની અંડરમાં સર આપ સાહેબ નામદાર કોર્ટ પર જાણો છો સર કે 17 એનું એને પ્રોટેક્શન મળેલું છે કે જેમાં અમારી પાસે પણ ક્લાસ 1 ઓફિસર વિરુદ્ધ સીધી અરજી આવશે સર તો પણ અમે તપાસ નથી કરી શકતા સર. અમે નથી કહેતા સર આપ નામદાર કોર્ટના જજમેન્ટ અને કાયદો Gentlemen, you have got your training institution. Which is your training institution? As an officer, if you join the ACB, which institution is training you? Some is because we have got our own institution. સર As a judge, I'll have to have training in our judicial academy. Sir. So similarly, you must be having some, સીબીઆઈ ગાઝિયાબાદ ખાતે પણ મોકલે છે. right? Yes. Now, you are speaking absolutely against the law. Do you know what is the law? You know what is the law? What is the real law? What section 17 says? What 18A says? Do you know the law? Law is that before lodging the FIR, you have got power to make a shallow inquiry. Now, for that inquiry, no sanction at all is required. No sanction is required. You are not understanding the law. Therefore, you are saying like this. હા, આમાં એવું આપણે બહુ સાહેબ એક સેકન્ડ He does not જેમાં understand ફરિયાદ it. ડાયરેક્ટ નથી આવી ને, Now, this is what the position of a assistant director. So what to talk about is PI, PSI and constables. સર જેમાં He is ડાયરેક્ટ actually- આવી છે એમાં તો ઇન્ક્વાયરી એમાં જરૂરત જ નથી અમે કોઈની Sir, એ પહેલી class two ઇન્ક્વાયરી officer- ચાલુ જ કરી દઈએ. સર એ ક્લાસ 2 ઓફિસર છે એટલે એના અગેન્સ્ટ ની ઇન્ક્વાયરી ઓલરેડી સર અમે આપ નામદાર કોર્ટની અંદર આનો report બી આપ્યો. સર અમે ચાલુ કરી. એમ એમ આ શું થયું છે ડાયરેક્ટ ફરિયાદ લઈને કોર્ટમાં આવી ગયું. સર હવે He must be પરિસ્થિતિ he must be victim of these people. Only victim of these people may go to the court. Otherwise, normally people will go to ના office. એટલે વિક્ટીમ પણ સાહેબ હોઈ શકે પણ આ જરા જુદા પ્રકારનો વિક્ટીમ છે કારણ કે એ આખા ગુજરાતમાં જઈને જો આ અરજીઓ કરતો હોય એને extortion તો પછી એને એની એ વિક્ટીમની સીધે હા એવું જ છે પણ. He has reached the conclusion. This is none of your business. સર Whether is સર extort, 306 નો ગુનો દાખલ કર્યો છે. such it has been proved. એના papers કરાવી. 1000 અરજીઓ છે. He does not know basic principle of law. સર એમના વિરુદ્ધ Do you know what is the basic principle of law? If you be held guilty by the court, then you can say anything and everything. Unless, because even we are saying that if somebody is coming in front of us, he is innocent person till he has been held guilty by conducting the trial. Now, without conducting the trial, you are saying that he is extortionist. How can you say this? Some court has declared it that he is extortionist. That is the power of the court. It is none of your power. It is none of your power. Agreed. So you cannot use this kind of unparliamentary word in the court. Right? Now you just think about, he is using this kind of words over here. What to talk about is police station? How one can go to his police station? In front of a court, he is using absolutely unparliamentary words. He does not have basic quality of a gentleman. Because in a court, everybody should be gentlemen, including a judge. I can't say anything to you. Right now, though you may be accused before the court, but you are gentleman for me. You are innocent person for me. You are not a corrupt person. You are not, I can't use word like that. I have to be sensitive. એટલા માટે જ સર મારું humble So submission એ જ your છે, sir. humble submission cannot be accepted unless and until you say, ask for the apology for using that word. Sir, Right? But Don't even- use that kind of. બરાબર સર પર્ટિક્યુલર આ મેટર માટે સર મારું humble submission એટલું જ છે સર Right. કે ફરિયાદી છે એ પ્રોસિજર ફોલો કરે છે આપ નામદાર કોર્ટની પ્રોસિજર ફોલો કરે પછી સર એ અને સર એના માટે એક્ઝામ્પલ પણ સર આપને હું જણાવી શકું સર કે ગાંધીનગર કોર્ટની અંદર 2016 ની અંદર સર ઇશાક મારડિયા વોઝ અ કમ્પ્લેન્ટ અને એમણે જે તે વખતે મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી ફિશરીઝ મિનિસ્ટર જેમાં ફિશરીઝના પોન્ડ બાબતે 512 ફિશરીઝના પોન્ડ બાબતે ગેરરીતિસર આચરેલી એની ફરિયાદ આપવા માટે ગયા હતા અને નામદાર કોર્ટે સર ત્યારે ના પાડી અને એ પછી પ્રોસિક્યુશન સેન્કશન માટે સર ગુજરાત ગવર્નમેન્ટમાં એમણે રિપોર્ટ રિક્વેસ્ટ કરી
ગુજરાત ગવર્મેન્ટે સર પ્રોસિક્યુશન સેન્કશન નહીં આપી એટલે હાઈકોર્ટમાં એને પિટિશન દાખલ કરી. હાઈકોર્ટે સર ડાયરેક્શન આપ્યું કે વિધિન 90 ડેઝ તમે સેન્કશન ફોર પ્રોસિક્યુશન આપો. સર છતાં પણ નહીં આપી એટલે કન્ટેમ્પમાં ગયા. મીનવાઇલ પછી સરકારે સર આપી દીધી પ્રોસિક્યુશન સેન્કશન, એમણે વિથડ્રો કરી અને પછી સર ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટમાં એમને એ વખતે સર ઉપાધ્યાય સાહેબ હતા અને એમણે ત્યારે સર અરજી દાખલ કરી 202 ની ઇન્ક્વાયરી આપી અને એ ઇન્ક્વાયરી પણ સર એસીબીએ જ કન્ડક્ટ કરી છે. એટલે અને એમાં અમારી સર નામદાર કોર્ટને રિપોર્ટ કર્યો છે ને સર પ્રોસિક્યુશન અત્યારે ચાલુ છે. Away now you can do one thing. This officer requires legal training because he does not understand the law. So therefore, you just impart the training. You just read over to him the case of a honorable Supreme Court judgment. ક્લાસ 1 સામેનું છે ને એમના મેં કહી શકીએ એમને એમની સામે ડાયરેક્ટ કોઈ ફરિયાદ નથી અત્યારે એમની સામે આ 2 નંબર પૂરતી વાત છે. એમની પાસે ડાયરેક્ટ કોઈ ફરિયાદ નથી આવી એટલે હવે જે આવ્યું એ કોર્ટમાંથી ડાયરેક્ટ આવ્યું એટલે હવે કોર્ટમાં એને ક્યાંક અરજી કરેલી છે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એટલે જો બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે તો એમાં કંઈક એની Now I request you, you do two things. Let him read the decision of Bhajanla plus Sakini Basu. If he'll read these two judgments, he will have no case. Now, unfortunately, I have left the job of a teacher. I can't teach him. I can't become his teacher. આપ નામદાર કોર્ટ પાસેથી જ અમને શીખવા મળે સર. આપ સાહેબ લડશે તો સર અમને શીખવા જ મળે આપણી પાસે સામે ઊભા But રહીને. right now, I can't perform a role of a teacher. So therefore, I am assigning that job to Mr. DGP. He is the best person to teach. So just tell him to go through Sakini Basu plus this Bhajan Lal's case. So he'll be absolutely clear. Then there will be no doubt in his mind. Okay. So today, right now, what you want from એકમાં તો અમે એવું લખીને આપી જ દીધું છે કે અમે ઓલરેડી અશોકભાઈ વાઘેલા સામે અમારી અપ્રમાણસર મિલકતની તપાસ ચાલુ છે. અગાઉ બી કરેલી, હજુ વિશેષ તપાસ બી ચાલુ છે. નવા જે અમને ઉપરથી ડિપાર્ટમેન્ટ આપે અને આ જે છે આમાં એમાં સાહેબ પેલું જે Yes. હા અને બીજું અમે આ જે તપાસ છે આમની એમાં પેલા ક્લાસ 1 જે આવતા હતા એટલે એને લઈને અમે મંજૂરી માંગેલી છે સરકારમાં કે ભાઈ અમને એમની સામે તપાસ કરવા માટેની મંજૂરી આપો. હજુ સરકારમાંથી એમાં કોઈ મંજૂરી આવી નથી અને એનો રિપોર્ટ અમે અગાઉ સબમિટ કરેલું છે કે ભાઈ અમે ઓલરેડી મંજૂરી માંગી છે તો હવે હજુ આવી નથી સાહેબ. અને ઇન બિટવીન એટલા માટે સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ની માનો કે અમને તો ઇન્ક્વાયરીની મંજૂરી નહીં પડી. ઓકે, પણ જો આપ ઓર્ડર કરો સાહેબ એમને ફરિયાદીને કે ભાઈ તમે પણ સેન્કશન યુ મે ગો ટુ ધ પ્રોપર વે એમને સેન્કશન મેળવી લો, સેન્કશન મેળવીને આવી જાઓ એમ. અને જો ના પાડો તો આવો પછી કે ભાઈ મેં સેન્કશન માગી અને મને ના પાડે છે બરાબર છે તો આગળ કોર્ટને એક્શન લેવાની ખબર પડે એમ. Acha, for number 2, what is the stage? Right now, what is the stage for number 2? એકમાં અમે ઇન્ક્વાયરી માટે પરવાનગી માંગેલી છે એમાં ક્લાસ 1 કે એમાં આવી જતા હોય અને એકમાં તો ઓલરેડી ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે. એમાં તો મોટાભાગની એક વખતના રાઉન્ડની તપાસ થઈ ગઈ અને એ મેં આપણે ગઈ વખત પેપર બી બતાવ્યા હતા અમે પ્રમાણસર મિલકતો એની આખા ફેમિલીની પતિ પત્ની કારણ કે હવે તપાસ કરીએ એના એકલા અમે નહીં પછી અમે એની આખી ફેમિલી તપાસ કરીએ તો એમ. You are right. Hey, just give me a minute. That the prevention of corruption act. To my mind, now it is academic debate. Oh. Now nothing, only academic debate. Okay. If you go to section 18A, then 18A has used for inquiry or trial. No, this will not be amended. New book must be there, 18A. Sir. Okay. Just take it. Amendment. All right. Oh, thank you. Now just look at the section 18A. This kind of one maybe watch.
Now you just look at the title of 17. What is that title? Inquiry or investigation of offences relatable to recommendation made or decision taken by public servant in discharge of official function or duty. Right? Now, first of all, we'll have to understand then what is the meaning of inquiry. First of all, we'll have to understand the meaning of word inquiry. Now, the word inquiry has not been defined in this act. Right? Now, since word inquiry has not been defined in this act, we'll have to have the definition of a CRPC. Right? Right? Very good. Now, what is the definition of that inquiry in CRPC? Do you know? પોલીસ તપાસ કરી તપાસ inquiry means તપાસ. Okay, now just give me CRPC. Now, inquiry is not the domain of a police officer. Whatever inquiry word that has been used over here is never a domain of a police officer. So therefore, at this stage, you are not conducting any inquiry as contemplated under 17A. Now, the definition of inquiry has been given in the CRPC. Now, what it says that any inquiry can be conducted only and only by the magistrate, right? You cannot conduct the inquiry. So therefore, right now you are not doing any inquiry in respect of this accused. Even they may not be termed as accused. So therefore, immediately these two inquiry words has been removed from the 17A so far as the police officer is concerned. Now, what is your misconception? You are always thinking that we are conducting right now inquiry. That is what your belief is. Inquiry. Inquiry, right? Either you may say inquiry or enquiry, right? So, therefore, only in 17A, two words have been used, enquiry or inquiry. Inquiry and investigation. Right? Yes. So, right now, you are not doing inquiry, you are not doing enquiry, you are not doing investigation. You are right now not doing anything because it is none of your function to conduct the inquiry. Inquiry can be conducted only and only by the magistrate as stated in this. So for your benefit, though I do not have time, I am, investing little bit time. That what is the meaning of inquiry? Here they have given the definition. Look, definition of inquiry is very clear. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this court by a magistrate or a court. Right? So here, whatever inquiry or inquiry, CRPC says that it is none of his function as a police officer. Right? So therefore, this inquiry or inquiry, you are not doing. Therefore, there is no question of any sanction obtaining right now. Because he is not a magistrate. Secondly, right now, even he is not conducting the investigation. Right? Because investigation will begin from the stage of lodging of the FIR. So in this case, there is no FIR. So even he is not doing the investigation.
So now question would be, what he is doing right now? Only 1 minute. That means that right now, section 17A will not come into play for you. So that misconception from your mind, you must remove that misconception that, sir, how I can conduct the inquiry or investigation, because you are not conducting inquiry nor investigation. So therefore, you should not worried about this section 17A. Now tell me your query. But then I'll go further. સર અમે લોકો આપ નામદાર કોર્ટના હુકમ અનુસંધાને જે કંઈ પણ તપાસ કરી છે Don't use word tapas. તો સર અમારે રેકોર્ડિંગ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ આવશે, Uh, કલેક્શન ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ આવશે, કેમ કે એમને જે એમના અરજીની અંદર જે રજૂઆત કરેલી છે એ પ્રમાણે એમણે હિલોલ ગામે 26 કિલોમીટરનો જે રોડ બન્યો સર એમાં ગેરરીતિ આચરી સર એના માટે મારે વોલ્યુમિનસ ડોક્યુમેન્ટ્સ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી લેવા પડશે, એ ઓફિસર્સની અગેન્સ્ટની સેવા વિશે એક માહિતીઓ લેવી પડશે, right. એમના સ્ટેટમેન્ટ્સ રેકોર્ડ કરવા પડશે, કઈ કઈ એજન્સીએ સર કામ કર્યું છે, એના બિલ બન્યા છે એ પણ મને લેવું પડશે સર. તો એ સર તપાસનો એક ભાગ થયો. No, it is not. It is not. કેમ કે મારે એ It is કરવા not. માટે Therefore, only I am saying Bhajanlala's judgment. It is not. Why it is not? Because right now, just stick to CRPC, stick to law, and you will realize everything. Right now, rightly or wrongly, either before the court or through court before one police officer, the information in respect of cognizable offense is there. Do you agree with this? Right? You have got all the information, I have got all the information. So we are at the stage of, no, not even preliminary inquiry. Not even preliminary inquiry. Because the moment you use word inquiry, we are proceeding on a wrong direction. We are going against the law. Law has not empowered you to do inquiry. Law has not empowered you to do any preliminary inquiry. So here straightway judgment of Bhajanlal will come into. Because in case of a Bhajanlal, in front of one police officer, all the information in respect of cognizable offense was there. So on the basis of that information, since Bhajanlal was a chief minister, so he said that I'll not do anything against him. I'll not, though he had information, he said that I'll not lodge the FIR. Otherwise, what is your duty as a police officer? If you received the information in respect of cognizable offense, what is your duty as a police officer? Right? Now, their Supreme Court has found out some viability. Supreme Court said that, say for example, if some police officer has been receiving the information in respect of cognizable offense, but say for example, if that officer could be little bit in a doubt that whether whatever information I have, from that information, all the ingredients of a cognizable offense is there, but still my heart says that that information may be right, may be wrong. At that place, Honorable Supreme Court said that we are empowering, because all this Honorable Supreme Court judgment is law under Article 141 of Indian Constitution, right? So whatever Honorable Supreme Court says, of course, in a precedent, is a law for us, all of us, entire territory of India. So their Supreme Court said that whenever officer is facing this kind of dilemma, then he should not be weaponless. So their Supreme Court said that before lodging the FIR, that officer must scrutinize that information. Now, here he has got all the information in respect of cognizable offense, but his heart is reluctant that whether
some authenticity, probity, honesty, integrity of this information is there or not. Because he may be making, tomorrow somebody may make allegations against anybody and everybody, right? We can't stop the people from making allegations. So therefore, there in Bhajan's judgment, Supreme Court said that hereby we are opening a window for a police officer. That even if he has got information in respect of cognizable offense, but if his hurts, his conscience say that no, I should not move further unless and until I must scrutinize this, entire material. So their Supreme Court said that for the purpose of scrutiny of integrity, validity, probity, or honesty of that information, police officer can conduct the scrutiny. While conducting the scrutiny, you can approach that department, you can approach the expert, you can approach the people who would be in the know of this information. Even you can approach the expert and you can scrutinize entire information. Now here, you are neither conducting the investigation nor conducting the inquiry, because for inquiry you have no jurisdiction. Inquiry can be conducted only and only by the magistrate. So today you take it from me that nobody except magistrate and court has got power to go conduct the inquiry, right? So therefore, even if you go to department and record the statement, you are not conducting the inquiry, you are not conducting the investigation. Even if you go to some expert and gather the material, that whether whatever information I have is true or false. So if you do everything, forget even recording of a statement, you do anything and everything before the taking of cognizance by the court or lodging of the FIR, that is not the inquiry as contemplated under this act, right? So Bhajan's last judgment said that you are free to do anything and everything for the purpose of you are the master, right? So forget about censor. So you can do anything and everything without this kind of censor. Say, for example, after doing all this exercise, you come to conclusion that no, in this case, sufficient material is there. So even if this inquiry is pending before the court, you can personally lodge the FIR against that person. That power you have. And at the time of lodging of FIR, you are not taking cognizance of the offense, right? Cognizance of the offense can be taken only by the court. Police officer cannot take it. But the moment, say for example, you come to conclusion that I want to lodge the FIR, the moment you lodge the FIR, section 17A will come into play. Immediately after lodging the FIR, you will have to approach the competent authority for the purpose of having the sanction. Because there, you cannot take even half a step before obtaining the sanction. The moment you lodge the FIR, investigation begins, right? When once investigation begins, this section will come into play with full force that you can't do anything except obtaining the sanction of the authority. So this is what the law, and for that matter, you may just go through because you are the officer and you seem to be very young officer, You just go through two judgments of Honorable Supreme Court, Vasiki Basu and Bhajan Lasil, right? So you can understand your power. I am shouting from the rooftop for last 3-4 days that right now nobody is operating under 17A. But today I thought that at the cost of my time, let me convey the message. So you just read it, right? As a officer, as a judge, we'll have to be clear about the law. Unless we are clear about the law, we can't perform our duty properly. And we want this department
We want your department to be very, very strong. So now next date will be the academic only. With the condition that you will have to read over both of this judgment and section 17A to this young officer. I came early in the morning and I asked you time in Right. the chamber. So that we. I am very sorry because as a judge, I cannot meet anybody in my chamber because my chamber is a private place. So from the beginning, my motto is that if anybody wants to meet me, he may meet me. I am available over here. At any time you may come, at any time you may meet, but here, right? Because I'm very sorry to use that word. Ultimately, both of you are party before me. And as a judge, we cannot meet anybody. Personally, sir, I met a. No. For you are welcome for everything, but our life is a different life. We are leading life like a. You are reciting Bhagavad Gita. Even officer should recite it. Our life is advesta sarva bhutanam maitraha karunevacha nirmamo nirankaraha shamah dukh sukhe shami. So for me, you are equal. This gentleman is equal, and even some poorest of the people come. Everybody is equal. I am duty bound to meet everybody, not in the chamber, here, right? So at any time you are free, you may meet me over here. If you have got any questions, we are ready to help you. Because why I am saying so, once upon a time, I was the faculty of this police academy, because I was in the academy. So you just don't worry. Feel free. Look, you and me, both of us are here for serving the people at large. After the ultimate, our duty is to serve the people, right? This chair may be there, may not be there tomorrow, but we'll have to render the service. And your department, I tell you repeatedly, that it is the fulcrum of our system. If your department could not have been there, nobody is safe. Number, please keep it up. Please keep it up. God may help you. Please keep it up. Because your department must be very, very strong. Very strong. We want, we want Ram Rajya. What is Ram Rajya? That where any citizen may go to any office and he may get his work without any sort of harassment. Why I am saying so? One, my judge friend is there. He went, not here. He went, registration office. Who that registrar was knowing that here is a judge, he said that without bribe, I would not do anything. So he didn't register the sale deed of a judge without taking bribe. I mean, now you just think about what they have become carefree. So there, your department can do the right. So we want very strong ACB department, right? Chalo, best of luck. I mean, next time you just read this, come prepared, and whatever legal help is needed, I am ready to give you. But fight with a full force, right? We'll have to fight out these people. બીજી પાછું જે વાત છે સાહેબ, Right. એમાં મેં કમ્પ્લેનનું નિવેદન 31/7/23 લઈ લીધેલું છે. Right. એકલકુમારનું. Right. એના પછી અમે આગળ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો કે ભાઈ જવાબદાર અધિકારીઓ સત્તાનો દુરુપયોગ બાબતનો આક્ષેપ પ્રથમ દર્શનીય જણાય છે. તો એમાં એમની સામે સત્તાનો દુરુપયોગમાં અધિકારીઓ પેલા હતા એટલે એમ કે એના માટે સરકારમાંથી તપાસ માટે જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ભેગી તપાસ કરવાની હતી. એટલે એમ કે ભાઈ એની અંદર સત્તા આપો, એટલે અમને મંજૂરી આપો. એ મંજૂરીની પ્રોસિજર ચાલુ હતી અને ઇન બિટવીન એ શું થાય, આનો કોઈ એમના કોઈ માહિતી આપ્યા વગર કોઈ એડવર્સ ઓર્ડર થઈ જાય તો એકદમ કન્ફ્યુઝ થઈ કે ભાઈ તમે કેમ હાજર ના રહ્યા, તમે કેમ કોઈ રિપોર્ટ. What is our duty? It is your duty and my duty. We must do everything absolutely according to law. Because we are the servant of the law. Nobody is above the law. We are the servant of the law. We must stick to law only. As a judge, as a police officer, we are law-abiding people. So we'll have to stick to law.
છે આપણી પાસે બીજા ઓકે એટલે એમાં અમે લખી તો દીધું જ છે ઓલરેડી ઇન્ક્વાયરીઓ ચાલુ જ છે અમારી તો એમ. જોડે જોડે પેલી 1900 ને એનો ઉલ્લેખ કર્યો ખાલી. ના ચલો કીપ ઇટ અપ એક ડેમો છે ને મિત્ર. હા છે okay Mr. Trivedi what date you need 1 month time will be sufficient હાજી સાહેબ. okay એ ચાલુ જ છે. ઇન્ક્વાયરી તો પેલામાં ચાલુ છે. Very એમાં ચાલુ છે. very good પણ એમાં ખાલી એ લોકો પરવાનગી નથી હવે now we'll have to find out some substitute word for inquiry હા, because the એટલે એ- moment you speak inquiry these people are afraid that we are operating in 17A એટલે and from એ વાત તો બરાબર કે એ જજમેન્ટ કે મારી જે ક્લિયરિટી થઈ હું એવું સમજ્યો થાય હા કે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ક્વાયરીનો ઓર્ડર કરવાનો હોય અથવા ઇન્ક્વાયરી કરવાની હોય તો એ કોર્ટ જ કરશે. court and magistrate હા એટલે કોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ. court and પરંતુ જો કોઈ પણ માહિતી જે છે એ લલિતા કુમારીના જજમેન્ટમાં Lalita Kumari plus Sakiri Basu plus તમારે Bhajanlal કરેક્ટનેસ માટે તમે એની કે ભાઈ આ માહિતી સાચી છે કે ખોટી હા એના કરેક્ટનેસ માટે જે કંઈ પણ તમે કરો even you may એ record બધું- the statement હા, it is હા, not એ- an inquiry it is not an investigation because investigation can never start before you lodge the FIR. છેલ્લો Once report તો FIR is તમારે lodged. એવું લખવાનું હોય ને, હા. આટલી માહિતી મને મળી હતી અને મેં આ મારી રીતે આ માહિતીની વિશ્વસનીયતા બાબતે તપાસ કરતા માહિતી મને વિશ્વસનીય જણાઈ. હવે now doubts 19,000. okay હા, yeah. હા, હા, એટલે થોડું okay okay એકેડેમિક આ તો no, ક્લિયર no, definitely go by just give me 19 okay just tell me what is your doubt chalo today will clear your doubt હું બરાબર સમજ્યો સાહેબ. perfectly because this is not the stage where we are operating under 7 from the day first day I am હા, પણ shouting this. એ શબ્દ ઇન્ક્વાયરી વાપરતા હોઈએ છે right normal. right તો ભાઈ તમે પ્રાથમિક ઇન્ક્વાયરી તો કરો એમ એવું હોય. હવે now what is your doubt in 19 you just tell me 19 C પછી જે સર લિમિટેડ ફોર્મમાં 5 છે અચ્છા provided that sir page number 22 હા right last data sir Ah, right. provided that no request can be made Hmm. by a person Yeah. other than a police officer Oh. or an officer of an investigating agency or other law enforcement authority to the appropriate government or competent authority as the case may be for the previous sanction of such government or authority for taking cognizance by the court of any of the offences specified in the subsection unless Hmm. such person has filed a complaint in the competent court about the alleged offences for which the public servant is sought to be prosecuted. Hmm. And the court has not dismissed the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure Code 1973 to 1974 Hmm. and directed the complainant to obtain the sanction for the prosecution against the public servant for a further procedure. okay so you have been stuck up over here અમારી આજની માંગણી જે આટલી જ છે કે અમને Yes, order sir. કરો પેલાને okay કે મેળવી લે એમ. અમે આગળ એની તપાસ ચાલુ કરી દઈએ. okay હવે now within 1 minute your this doubt will go away. Because you have done LLB Ajay. In LLB we had got one subject interpretation of the statute right now that interpretation of statute says there are he may not have heard about Horsbury's Law of England, PP Singh, Privy Council, Honorable Supreme Court, all of them have laid down rule of interpretation. Now, rule of interpretation say that whenever you read any section, you must read that section from the beginning. Right? Okay, now, as per that, you just read this section from the beginning. Right? Shall I read? Yes, yes, you may read. Okay, now just read only 2 or 3 beginning lines.
Previous sanction necessary for prosecution. Yes. 1921. Ah. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 7, 11, 30, and 15. Mm. Alleged to have been committed by a public servant, except the previous sanction as otherwise provided in the Lokpal or Lokayukt Act. Okay, now stop. This section is meant for court only. Right? Now, cognizance of the offence can be taken by the court only under section 190 of CRPC. Right now, I am at the stage of 190. Now, he must be surprised, you must be surprised that why I am not moving further. Because I have been stopped by the law. What this two line says, that no court shall take cognizance of the offence unless and until obtaining of the prior approval. Right? So here, section 19 speaks about the restriction on the court. That court cannot take cognizance of the offence unless and until previous sanction will be there. So I can't operate right now from 190 to 200 and 202. I cannot. If I do it, it is absolutely illegal. So first thing is, this section is not meant for you. It is only meant for court. So therefore, in your case, this section will not come into play. Now you may be posing that second question. That, sir, what about this proviso? Because in a interpretation of a statute, proviso will always control entire section. Right? So therefore, you can pose a question that, sir, here is a proviso. Now, what this proviso say? This proviso say in the, now just read from where you left this section. Except the previous section save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayukt Act. પછી then read A. Sir, આ ત્રણ જે ABC છે સર, just read it. procedural sanction આપવાની authority કોને કોને છે એ બાબતે. Right? Right. Now go to proviso. Proviso says, provided that no request can be made. No request for what? Sanction. Right? No request can be made by a person other than a police officer or an officer of an investigating agency. Now you just look over here. Here, at two places, they are using two words. Police officer or an investigating officer. Now, why these two words have been placed? Why? જે facts scrutinize કરી રહ્યો છે police officer. Right. અને investigating officer investigation કરી રહ્યો છે. That is officer, right? So, as a right now, you are operating as a police officer, but you are just scrutinizing the fact only. Now, in this kind of scenario, this proviso has prohibited other people. Why other people have been prohibited? Anybody, any Tom, Dick, and Harry can approach that authority that you give me sanction. This proviso says that nothing doing. Only police officer who has scrutinized entire information. And after scrutinizing, if you find that nothing is there, you can report that there is nothing. If you find that some substance is there in the material, then even at this stage, only you have got power to go for a sanction. So therefore, these two words, police officer and investigating officer, because at the stage of scrutiny, you are not an investigating officer. You are merely police officer, right? So there, law said that nothing doing, will not allow any Tom, Dick, and Harry to approach that authority. Will allow only and only police officer. Why police officer? Because law has put a lot of trust in you. That police officer will never commit any wrong. Only and only material will be there that police officer will approach. Otherwise, he will not approach. Right? So therefore, first point is, this section will be applicable only to the court cognizance. Yes. Secondly, this proviso will come into play only and only to the police officer. But when? If some complaint is pending before the court. Right? So therefore, right now, complaint is pending before the court.
In front of you, there is all the material of a cognizable offense. In a normal circumstances, you are bound to lodge the FIR, but you are very good police officer. You are not relying upon that information. So therefore, as a good police officer, Honorable Supreme Court said that what you should do, you should scrutinize that whether that fact is correct, incorrect. I can't blame anybody because tomorrow, anybody can blame anyone. So therefore, as a good police officer, now you are scrutinizing this. After scrutinizing, you have got this power. And their power has been given only and only to the police officer. Right? Acha. Any other? Acha. Any other? Right, sir. Unless, Right. unless, Yes. last line, on page number 23. Right. Roman 1, such person has filed a complaint in a competent court about the alleged offence for which the public servant is sought to be prosecuted. Hmm. And Roman 2. Just repeat it for 1 minute. You are reading proviso only? Proviso. After proviso, next, sir, and Oh, ha. Okay, 1 minute. the proviso ની last line જે છે બાજુ, to the appropriate government or a competent authority, Yes. as the case may be for the previous sanction of such government authority for taking cognizance by Now the 1 court. minute. 1 minute. For taking cognizance. For taking Whenever word cognizance comes, you must relate to the court only. Sir, Because cognizance of the offense can be taken by only and only court. Right? So therefore, your role will not come into this. You are out of this. Yes, just read. For any of the offences specified in this subsection unless Right. such person has filed a complaint in a competent court Hmm. about the alleged offences for which the public servant is sought to be prosecuted. Right. Now this first condition to be read along with this main part of the proviso. Section So- 7, 11, 13 and Right. So what proviso says? Read with one. That no court shall take cognizance of the offense unless and until the complaint must be pending before the court. And second thing is that person must have obtained the previous sanction, right? from the competent authority. Competent authority. Now, when this will come into play? When I start operating under section 190 for the purpose of issuing the summons to the accused. So it is applicable to me. If I want to proceed, then I must do this. Without I do this, I cannot operate further and take the cognizance. Now here, your role does not come. Why your role does not come? You are nowhere in picture in this. Right? But why you are not in picture? Because this is a matter. Right. Right. So you are not taking, only court can take the cognizance. Right. Sir, here એટલે જ હું કહું છું, sir. Right. Second paragraph, from Right. 2, the Right. court has not dismissed the complaint Hmm. under section 2004 of Criminal Procedure Code 1973 Right. or 2 of 1934 Hmm. and directed the complainant to obtain the sanction for prosecution against the public servant for further proceeding. એટલે સર અહીંયા મારું અમલ સબમિશન આ પર્ટિક્યુલર મેટરમાં એવું થાય છે કે Right. એઝ અ પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેનન્ટ જે એપ્લિકન્ટ છે એમને જો આ ગવર્નમેન્ટ સર્વન્ટ અગેન્સ્ટમાં જો આ મામલામાં સમક્ષ જો ફરિયાદ આપી તો એમણે પ્રીવિયસ સેન્કશન કન્સર્ન કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી પાસેથી લાવી અને આપની પાસે રજૂ કરવું જોઈએ સર એવું મારું માનવું છે. No, you are right. આને જો એવું નથી Right. તો પછી તો એને સર એ પ્રોસિજર ફોલો કરવી No, કરવા માટે આપણે there you are. Look, now here in between, it is question of power of the court. Because right now we are not operating to take the cognizance under 190. So at the stage of 190, right now I am operating as a magistrate. Right? So as a magistrate, I have been given power. And what is my power? My powers are that without proceeding further from 190 to 200, even I may direct you to lodge the FIR under section 156. That is what my power under 156, under 190. But
Right now, I am not exercising even that power. So you may be saying that now what power you are exercising? Then you will have to read the Sakiri Basu. In Sakiri Basu, the magistrate has been given power to direct the police that you may lodge the FIR, and if I exercise that power as a magistrate, then in that case, still you have got power under Bhajanslal case that whatever ultimately information has been put forward by this gender, right? What has not put forward any information. If what would have put forward, so you will have to directly lodge the FIR. There was no go, but you should do it. But only one. But here, you have been directed to scrutinize this material. That you scrutinize this material, and once you scrutinize the material, then CRPC says that if it is cognizable offense, it is your duty to lodge the FIR. Right? Now, before lodging the FIR, you must scrutinize the material, because this matter has been sent to you for the purpose of scrutinizing the material, whether whatever allegations level in the complaint is right or wrong. So now here you are conducting the scrutiny of that material. So you are not operating under 17A. You are not operating under 19, because 19 and 17 both are not for you. 17A will come into play for you when you lodge the FIR. Unless and until you lodge the FIR, that section will not come in. So right now, simply speaking, Bhajanlal read with Sakiri Basu, you are just scrutinizing the material which is placed before you by the court of the person who is the complainant. Recent judgment Supreme Court ने Right. सेशंस कोर्ट में सर आज सीबीआई अगेंस्ट मोबाइल में स्टडी कर दूं तो सर એમાં એવું હતું કે કન્સર્ન કોર્ટે સર રજિસ્ટર No, that is separate thing. એ દરમિયાનમાં સર એમને પ્રોસિડરલ સેન્કશન નથી મેળવી તો સર સુપ્રીમે No, because the moment you lodge the FIR, right? Right. So therefore, to my mind, I'll have to read this judgment. That kind of judgment could never be there, because lodging of FIR is not taking of cognizance, and every section must be required before taking cognizance. Only one exception has been made in 17A, and what is it? Investigation. If you want to conduct the investigation, you must have sanction of the authority. Now, when investigation starts, once you lodge the FIR, right? So therefore, that kind of judgment can never be there. So you just properly read that judgment, right? Properly. So right now you are scrutinizing the material, you are not conducting inquiry, you are not conducting investigation, right? Do it. Okay. Bhai, give one time, right? Okay. Chalo, next भैया. Okay, PVD. नकल तो मुझे आपकी नकल आपकी दे दो Right. compromise થઈ ગઈ. Very good. इससे डील करे હા, VPM ને આપી દીધું. अच्छा. હા, સહી કરેલી. ઓકે. Okay. बकेट क्रिएट परमार चैनल में Okay. Okay. Good. Okay. Good. મારો 22 દિવસથી જેલમાં છે સાહેબ અને ડીલે છે સાહેબ ડીલે મંજૂર કરીને આજે અપીલ Today. Do it today. ઓકે Bhai, if somebody is there, સમાધાન રજૂ કરી દીધું સર compromise is there, હા રજૂ કરી દીધું do it. Do it. चैनल में ना Acha. For how many days? Okay. Today. Chal. Be ready. Mr. Rathod.
have you seen? Practically, I had to, speak like a professor. They are very big zero in this. Police officers are not knowing the law. But if I had got mercy, I thought that let me explain him. He is a young officer and he could be asset for institution. Asset. Okay. Next. ગણપતભાઈ હરેશભાઈ ગણપતભાઈ શ્યામજી પટેલ Hmm. Acha. So we are starting with the IO only. Right? Okay. Chalo, next. Ready everything? Board is over. I to just hurriedly call out. મોહમ્મદ આલમ ખાન નવાજ ખાન Hmm. હાજી સાહેબ. જીતુભાઈ મોહમ્મદ આલમ ખાન નવાજ ખાન ટેસ્ટ બોલે જીતુભાઈ ભીખાભાઈ ઠાકોર Okay. જીતુભાઈ ભીખાભાઈ ઠાકોર શ્રીકાંત સિંહ રણજીત સિંહ વાઘેલા શ્રીકાંત સિંહ રણજીત સિંહ Acha. And what about second punch? જીતુભાઈ ભીખાભાઈ ઠાકોર Acha. કનૈયાલાલ આનંદરામ સિંધી સલીમભાઈ મોહમ્મદ હુસૈન Ah, okay. Okay. હું તાલુકા કોર્ટમાં જઈને આવી જાઉં પંચો છે તો Your junior must be deputed over here. After this, police officer straight away will go to Panchas. ઓકે સાહેબ તો હું Don't keep me waiting હા સાહેબ સોરી સાહેબ હું because waiting is very difficult. પાછા હા. તો બેસું છે તો બેસું છે મેં કીધું આઈઓ છે એટલે લાંબુ ચાલે એટલે હાજી હાજી 5 મિનિટ હાજી બેસો હરીશભાઈ રામલાલ મણાર વકીલ શ્રી આરપી પરમાર ત્રણનો રિપોર્ટ નો વચ્ચે વાળો જેલ સરકારી વકીલ શ્રી એમ.પી. દ્વિવેદી. સર કે રાઠોડ આવેલા છે કે રાઠોડ તમને કે રાઠોડ પીએસઆઈ શ્રી કે રાઠોડ Very good. પંકજભાઈ માવજીભાઈ Yes. Hmm. Ah. Acha. Keep it for further argument. So now in the next month we'll this આર્ગ્યુમેન્ટ તો થઈ ખુલાસો થઈ ગયો સર that video વિડીયો સર 25th for judgment, right? On 25th we'll deliver the judgment. Why? Put it for judgment, right? Judgment. 25 જજમેન્ટમાં Judgment. કમલેશભાઈ રામજીભાઈ ફરિયાદી ગોવિંદભાઈ કાનજીભાઈ આવેલા છે Okay. કમલેશભાઈ આયા? હા હે છે આયલા છે કમલેશભાઈ રામજીભાઈ મીનામાં કમલેશભાઈ રામજીભાઈ Okay. Okay. પરમ રૂસાઈ કમલેશભાઈ હેમાજી પાર બેસો સાથે તમારો
Okay. अच्छा. BS Parmar. Mr. Parmar is not there. No, નથી સાહેબ. And he is going to come. ના, આજ નથી. अच्छा. તમે સાહેબ કંઈક નકશાવાળા સર્કલ બનાવવાનો જતો રહે. એ નથી આવ્યા સાહેબ. એટલે નકશો કઈ છે નહીં. એ બધા ઓફિસરની બદલી થઈ. Okay. એટલે એ સાહેબ હવે એમને જોયું કે મને ઓરલી ટેલિફોનિક વાત કરેલી કે આવું છે એટલે કે સાહેબ કે Okay. Oh, bhai, when Mr. Parmar will come? No, એટલે tomorrow, day after tomorrow. Okay, tomorrow holiday. Day after tomorrow I am not here. So keep it on 20. On 20, Mr. Parmar is here. So he must just look at the matter. That what is further to be done. 20 or 20, once again formal for Mr. Parmar. Right? Let him scrutinize. Oh, bhai. Instead of 20, keep it on 22nd. I'll 1 week. Right? Okay. Sure. Next. It's a Kerala road. Hmm. Hmm. You looked at oh. હા એવું નથી ને તો રેગ્યુલર તો give it to me. Okay, okay, okay. Give it to me. જજમેન્ટ માટે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગયા છે તો ભાઈ મૂકી દો જજમેન્ટ માટે 25. 25 મૂકી દો ઓન એવરીથિંગ ઇઝ રેડી. મિહિરભાઈ ને પૂછી લો તો પછી એક કામ કરો put it on 24 for further argument and on 24 if they'll be ready on 25th we'll declare the judgment. Right? That will be better. Acha, old appeal is there. Mr. Patel is sitting. Mr. Patel is sitting. So therefore, I am thinking that some old appeal. Ah. What is the progress? progress still continue. Acha. But Be positive. acha, but likelihood is there. 100%. 90, 99. 95. Acha, 95. Who is the other side lawyer in this matter? કારણ કે એક જણ થર્ડ પાર્ટી વાત કરી બીજો રસ્તાની જે વાત હતી સાઈડમાં વાત કરી સાહેબ. અચ્છા. વાત થઈ જો થઈ જાય તો અને મીડિયેટર was Mr. મીડિયેટર નહીં આજે કંઈક પ્રાંતિજ ગયેલા પાથી માર. અચ્છા અચ્છા. So what is the progress? પ્રોગ્રેસમાં સાહેબ રસ્તાની તકરાર જે હતી Right. એટલે હાલનો જે રસ્તો અપીલ વાળો જે રસ્તો છે તો એ અવેલેબલ પેલી પાર્ટી સાથે વાત થઈ પણ એ થોડું આગાપાછી કરતા હતા એટલે ના પાડી સાહેબ. પણ બાજુનો જે રસ્તો જે ખરેખર રસ્તો જાય છે સાહેબ એને પૂછવા પડાવ્યું છે જો થઈ જાય તો સીધી સુધીના ખેતરમાં જવાયું છે. Very. આ રોડ ઉપર છે આ ખેતર અચ્છા. હાલનું છે એ હા હા. એટલે જો થઈ જાય તો સાહેબ ગમે તે રીતે સમાધાન કરી દઈએ છીએ. Very. થઈ જાય પૂરું લગભગ થઈ જાય. હવે now એક ટ્રાય કરીએ. our only problem is 10 years old. 10 years old. Right. ના રાઈટ રાઈટ રાઈટ. Beyond that there is no problem. મીડિયેશન ની મેટર છે એટલે વાંધો નહીં આવે સાહેબ. હા એટલે we may say that we have put. મીડિયેશનમાં જશે સાહેબ વાંધો નહીં આવે. અને ભાઈ tell mediator that he may not report anything unless and until final conclusion comes. આપણે we have sent it to mediation માં. નહીં પણ Mr. Shukla must be there as a mediator via mediation center. મીડિયેશન સેન્ટર Just send that matter to mediation center. હા મીડિયેશન સેન્ટર હા એટલે થોડી ચર્ચા થાય. રાઈટ. કારણ કે આ તો સીધી મેટર અહીંથી જ જાય છે મીડિયેશનમાં એવું થયું આપણે. ને આ
whatever it may be, after we are least concerned, right? We are concerned with law, law, except merit. law, we are not law and merits. merits. He may be prime minister or he may be a poor man. Poor For man. us, હા, right, for right, us, it is law. right, right. એટલે આપણે you may do one thing અને send it to mediator. Today itself, get the form fill, send it to mediation. And in a mediation, tell them that we have appointed Mr. Shukla Shukla. as a mediator. Right? And send it right now. Right? Okay. And we'll need signature of both the parties. Right? Take it. Sure. So luckily you are getting the time, but every day must be applied for making compromise. I'll do it. Right? Try કરીએ mediation માં હા. કરીએ. અને નહીં fortunately, થાય તો પછી અમે શું કહીશું સાહેબ? Go on merits. fortunately, both the lawyers are very good. You are very good person. Mr. Balojpura is very good person. Be positive. Right? So it will be done. થઈ જશે sir. I am sure compromise will be done. Right, right, Correct. right, sir, right. જી સર, So હવે now, નોટિસ તો આમ બધા આવશે. right? You be after હા, compromise. compromise. હા, Okay. okay sir. Before that 1 minute I may. Oblige sir. Mr. Sir, within 2 minutes, I am coming. Within 2 minutes, and then we may start.